toho means as. U miru toho, jak často my meditujemo, is as often as we meditate. U miru toho, jak často my meditujemo, my počuvajemos komfortniše. We feel more comfortable. My počuvajemos komfortniše. The whole thing means the more often we meditate, the more comfortable we become. And it sounds like this. U miru toho, jak často my meditujemo, my počuvajemos komfortniše. I todi means and then. My ne liše otrzymujemo korzyść podczas meditacji, during meditation. I todi my ne liše otrzymujemo korzyść podczas meditacji, ale I протягом, but also during, ale I протягом решти нашого життя, the rest of our lives. Але I протягом решти нашого життя. Here's the whole thing. The more often we meditate, the more comfortable we become, and then we not only benefit during the meditation, but also during the rest of our lives. Like this. U miru toho, jak často my meditujemo, my počuvajemos komfortniše. I todi my ne liše otrzymujemo korzyść podczas meditacji, ale I протягом решти нашого життя. Насправді, actually, насправді, цьому є наукове пояснення, a scientific explanation. Actually, there's a scientific explanation for this. Насправді, цьому є наукове пояснення. Коли ми медитуємо, наш мозок зазнає певних змін. Our brain undergoes certain changes. Наш мозок зазнає певних змін. Коли ми медитуємо, наш мозок зазнає певних змін. У своєму дослідженні, in her research, у своєму дослідженні, доктор Сара Лазар з Гарвардського університету змогла продемонструвати, was able to demonstrate, змогла продемонструвати, як лише за 8 тижнів, in just 8 weeks, як лише за 8 тижнів, занять медитацією, practicing meditation, занять медитацією, змогла продемонструвати, як лише за 8 тижнів занять медитацією ми можемо викликати
fizyczne zmiany. We can cause physical changes. My możemy wyklikać fizyczne zmiany w oblastiach mózgu, in areas of the brain, w oblastiach mózgu powiązanych, connected, powiązanych z nawczaniem I pamięcią, with learning and memory, z nawczaniem I pamięcią. Let's have that big sentence. In her study, Dr. Sarah Lazar of Harvard University was able to show, after just 8 weeks of meditation training, we can bring about physical changes to the areas of the brain associated with learning and memory. U swojemu doświadczeniu dr Sarah Lazar z Harvardzkiego Uniwersytetu zmogła продемонструвати, jak лише za 8 tygodniów zajęć medytacją my możemy wyklikać fizyczne zmiany w oblastiach mózgu powiązanych z nawczaniem I pamięcią. Now, time to learn these words. What does poczuwajemos mean? Poczuwajemos means we feel. So how do you say we feel more comfortable? My poczuwajemos komfortniejsze. What does naspravdi mean? Naspravdi means actually. And what does naukowe mean? Naukowa means scientific. Naukowa. What does pojaśnienia mean? Pojaśnienia means explanation, and actually jaśnienia means clarification. So pojaśnienia is explanation or reason. Now, how do you say a scientific explanation? Naukowe pojaśnienia. Naukowe pojaśnienia. Can you remember how to say actually? Actually is naspravdi. So now can we say, in fact, or actually, there is a scientific explanation for this? Naspravdi цьому є наукове пояснення. What does досліджені mean? Досліджені means research. So how do you say in her research or in his research? У своєму дослідженні. And I quite like this. How do you say from Harvard University? З Harvardського університету. So how do you say in her research, Dr. Sarah Lazar from Harvard University? У своєму дослідженні доктор Сара Лазар
z Harvardskoho uniwersytetu. What does zminy mean? Zminy means changes. So how do you say physical changes? Fizyczne zmiany. What does zaniać mean? Zaniać means training or classes. Zaniać. So how do you say meditation classes? Zaniać medytacjeju. Zaniać medytacjeju. What does wyklikati mean? Wyklikati means cause or provoke. Wyklikati. So how do you say we can cause? My możemy wyklikati. My możemy wyklikati. What does mozog or mózgu mean? Mozog, mózgu both mean brain. So how do you say we can cause physical changes in the brain? My możemy wyklikati fizyczne zmiany w mózgu. What does zaznaje mean? Zaznaje means undergoes or experiences. Zaznaje. And what does pewnych zmian mean? Pewnych zmian means certain changes. Pewnych zmian. So how do you say our brain undergoes certain changes? Nasz mózg zaznaje pewnych zmian. How do you say we can cause physical changes in the brain? My możemy wyklikati fizyczne zmiany w mózgu. And our brain undergoes certain changes. Nasz mózg zaznaje pewnych zmian. What does oblastiach mean? Oblastiach. Oblastiach means regions or areas. Oblastiach. Last time with this one, how can we say we can cause physical changes in areas of the brain? My możemy wyklikati fizyczne zmiany w oblastiach mózgu. What does korzyść mean? Korzyść means benefit. What does otrzymujemy mean? Otrzymujemy. That means we get. So, how do you say we get the benefit? Otrzymujemy korzyść. What does nawczaniem I pamięcią mean?
навчанням і пам'яттю mean learning and memory. Навчанням і пам'яттю. Can you remember how to say areas of the brain? Областях мозку. And what does пов'язаних mean? Пов'язаних means connected. Пов'язаних. So here's a tricky one. How do you say areas of the brain associated with learning and memory? Областях мозку пов'язаних із навчанням і пам'яттю. Okay? What's the difference between не лише and як лише? Well, не лише is not only, and як лише is as only, something like that. Maybe як лише is just or only. Let's have the whole paragraph now and see how much we can understand. У міру того, як часто ми медитуємо, ми почуваємось комфортніше. І тоді ми не лише отримуємо користь під час медитації, але і протягом решти нашого життя. Насправді, цьому є наукове пояснення. Коли ми медитуємо, наш мозок зазнає певних змін. У своєму дослідженні доктор Сара Лазар з Гарвардського університету змогла продемонструвати, як лише за 8 тижнів занять медитацією ми можемо викликати фізичні зміни в областях мозку, пов'язаних із навчанням і пам'яттю. Short paragraph to finish. Ці частини мозку, these parts of the brain, ці частини мозку фактично збільшилися в розмірах, actually increased in size. А частина, and the part, а частина пов'язана з тривогою, associated with anxiety, пов'язана з тривогою і стресом, and stress, зменшилась, decreased. Here's the whole sentence. Ці частини мозку фактично збільшилися в розмірах, а частина пов'язана з тривогою і стресом зменшилась. Сара встановила, Sarah showed, Сара встановила, що лише за 8 тижнів практики, that in just 8 weeks of practice, що лише за 8 тижнів практики відбулися істотні зміни,
took place significant changes. Відбулися істотні зміни. We'll start with the word I think is most difficult. What does тривогою mean? Тривогою means anxiety. Тривогою. Also difficult. What does пов'язана mean? Пов'язана. Пов'язана means connected. So how do you say associated or connected with anxiety? Пов'язана з тривогою. Пов'язана з тривогою. What does частини mean? Частини means parts. Частини. So how do you say these parts of the brain? Ці частини мозку. What does розмірах mean? Розмірах is sizes, size. Розмірах. And what does збільшилися mean? Збільшилися means have increased or grew. Збільшилися. So how do you say they grew in size? Збільшилися в розмірах. Say it with me. Збільшилися в розмірах. And what does фактично mean? Фактично means actually. So, how do you say these parts of the brain actually increased in size? Ці частини мозку фактично збільшилися в розмірах. What does пов'язана з тривогою mean again? Пов'язана з тривогою means associated with anxiety, okay? So what does частина mean? Частина is part. What does зменшилось mean? Зменшилось means decreased. Зменшилось. Now, how do you say, and the part related to anxiety and stress decreased? A частина пов'язана з тривогою і стресом зменшилась. What does встановила mean? Встановила. Встановила means established. Встановила or showed. Встановила. Can you say Sarah showed that in just 8 weeks of practice? Sara встановила, що лише за 8 тижнів практики. Sara встановила, що лише за 8 тижнів практики. What does істотні mean? Істотні means essential or significant. Істотні. And what does
відбулися mean? Відбулися. Відбулися means took place. Відбулися. Last word. What does zmini mean? Zmini means changes. And our last phrase, how do you say significant changes have taken place or took place? Відбулися істотні зміни. Let's listen to the paragraph. Ці частини мозку фактично збільшилися в розмірах, а частина, пов'язана з тривогою і стресом, зменшилась. Сара встановила, що лише за 8 тижнів практики відбулися істотні зміни. Okay, to finish off, let's listen to the whole thing and see how much we can understand. У міру того, як часто ми медитуємо, ми почуваємось комфортніше. І тоді ми не лише отримуємо користь під час медитації, але і протягом решти нашого життя. Насправді, цьому є наукове пояснення. Коли ми медитуємо, наш мозок зазнає певних змін. У своєму дослідженні доктор Сара Лазар з Гарвардського університету змогла продемонструвати, як лише за 8 тижнів занять медитацією ми можемо викликати фізичні зміни в областях мозку, пов'язаних із навчанням і пам'яттю. Ці частини мозку фактично збільшилися в розмірах, а частина, пов'язана з тривогою і стресом, зменшилась. Сара встановила, що лише за 8 тижнів практики відбулися істотні зміни. I think we're making істотні зміни to our мозок. So well done. Дякую for learning Ukrainian and бувай.